Reka twongere tubasuhuze inshuti zacu aho muba muherereye hose, abadukurikirana muri hirya no hino kuri online training center, tuzi ko muri benshi kandi mujya mubitwereka. Amakuru rero aba ari akagaruka nk'uko tuba twabivuze akenshi. Reka turebere amakuru nanone amwe agarutse avuga ku mushinga wa Pi Network. Nk'uko twese turi kubibona, amakuru ari kugaragara ubu nonaha ni amakuru nanone yongera kuvuga kuri KYC ndetse akanagaragaza ibimaze gukorwa n'ibigenda gukorwa ndetse n'icyo umupiyoniya wese ari gusabwa ubu ngubu. Nk'uko rero mubibona, hari byinshi byatangajwe ku rugendo rugendanye na KYC. Murabizi neza ko KYC ari urugendo ahanini rwashyizwemo imbaraga guhera mu kwezi kwa gatatu, aho abavalideta batangiye kugenda baboneka hirya no hino ku isi. Urwo rugendo rero bavuze ko ari urugendo nyine rukomeje, aho abantu benshi bagiye baboneka mu bihugu bitandukanye. Murabizi ko n'inaha iwacu cyangwa se no mu Burundi n'ahandi hirya no hino abavalideta bagiye baboneka. Abo rero inshingano zabo murazibuka, murazi ko ni bamwe mu bantu bavuzweho cyane kugira ngo babashe kuba bazajya bunganira kowa timu mu gutuma bya byangombwa byo mu gace runaka, mu bihugu runaka, abenegihugu baho nyine bazi uburyo ibyo byangombwa biba bimeze n'abapurayinze KYC, bakaba aribo baba bafite za nshingano nyine zo kugira ngo bemeze ibyo bintu, niba koko uwo muntu ari we nyirizina ugaragara ku byangombwa, kugira ngo noneho abashe gupasinga KYC. Rero nk'uko biri kugaragara muri iyi minsi, mu by'ukuri abantu benshi KYC ziri gufunguka, ndetse kandi bari barabiduteguje cyane ko ubundi uku kwezi kwa gatanu kugeza no mu kwa gatandatu ni ahantu hateganyijwe ko byibuze ahubwo abantu hafi ya twese KYC tuzaba twarazibonye. Rero ibiba bigisabwa ni bya bindi murabyibuka. Ubu gusa icyo bibanzeho cyane ni ukwibutsa ikintu bita P browser. P browser ubundi twayivuzeho kenshi. P browser ni nka banki. P browser ni nka stock. P browser niho hantu hari amakuru yose, niho hantu hazaba hari uburinzi, niho hantu hazaba hari kuvuga ngo ibyo ufite byose bibarwa nk'umutungo muri Pi, niho bizasigara bibitse. Muzi ko ariho habika za funguzo z'umutekano, muzi ko ariho habika ibintu byose, buri kimwe cyose. Ni ukuvuga rero ngo uyu munsi wa none umuntu wese asabwa kuba yaradawunirodinze iriya P browser. Muzi ko iyi P browser ikidufasha ni ukuba ubundi kugira ngo konti ya Pi ibe yuzuye, iba igomba kugendana na P browser. Ni ukuvuga ngo ni one P account, one P browser. Ibyo rero biba bimeze gutyo. Ubona muri telefone yawe utaragira P browser, nicyo ahanini banashishikarije buri wese ko nk'umupiyoniya akwiye kuba ayifite kandi yayidawunirodinze. Amakuru yandi rero menshi bakomeje kugarukaho ni ukwerekana steps zagiye zigerwaho, ibyo kowa timu yamaze gukora, ndetse hari n'abo bavuze ati mu byumweru bitatu bishize hari imbogamizi zari zirimo, ariko ubu ngubu za kowa timu yamaze kugenda ikomeza gukemura. Murabizi ko ubundi KYC iri ikorwa n'abantu benshi, miliyoni zirenga 33 ku isi. Ni abantu batari bakeya kandi bose bategereje guhabwa KYC. Akaba ari nayo mpamvu bagira bati rwose noneho turabinginze umuntu wese wabonye KYC ajye anapurika, wenda abe umuvalideta. Gusa ahangaho nyine icyo biba bisaba ni ukuvuga ngo niba ushaka kuba valideta, ugomba kumenya ko ufite wa mwanya wo kubikora neza, ukagomba kumenya ko uzubahiriza n'amabwiriza. Ni byiza, ni umurimo mwiza kuba umuvalideta, kuko harimo n'inyungu, ntabwo ari ukubikora gusa, ariko nanone ni no kubimenya ngo uzabikore neza, kugira ngo nanone utazagira ahandi wakwiteza ikibazo, kuko haba harimo amabwiriza ari strict. Gusa numva ubishoboye wese yakabikoze, kuko biri mu nyungu rusange, biri no gutuma wenda wowe wabaye umuvalideta ejo uroherezwa amadokima yo kuvalida.
so urumva rero ni inyungu rusange, ariko tukanakubwira ngo ubikore neza kugira ngo nyine byose bizakubera umugisha. Rero mu nkuru nyamukuru bagaragarizaga ni ukutubwira yuko ubundi umuntu wese wabonye KYC ari gusabwa cyane ko yanaba validata. Ikindi cya kabiri ni ukubwira umuntu wese ufite PI ariko utarabona P browser ko asabwa kuyidawunirodinga. Murabizi ko ibyo byose rero ni ibintu biri gutuma ibigendanye na KYC bigomba kwihuta. KYC tubibutse ko nyuma yaho nirangira abantu bose barabonye KYC, hazabaho icyo bita mainnet migration, aribwo bwa buryo uwabonye KYC wese byararangiye bazatangiza n'igikorwa cyo kujya bimura PI dufite muri system hariya isanzwe ya mining zikajya ku cyo bita wallet zacu. Aho rero nizigera kuri wallet niho akazi kazaba gatangiriye, niho ibi byose bivugwa, agaciro ka PI, kuba yahahishwa, kuba yagurishwa, kuba ifite ibikorwa izabikora, amaserivisi, ibyo byose nyine nicyo gihe biteganyijwe. Murumva ko rero urugendo rutoroshye, bisaba ko umuntu wese yitwararika ku byo ariho akora kugira ngo KYC ayikore neza kandi azayipasinga. Igikuru ni uko turi kubona ko iyi core team nayo iri gushyiramo imbaraga nyinshi, bitewe n'uko hari deadlines nabo badashaka kugenda barenga cyane nk'uko byari byitezwe muri roadmap. Ubundi ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu hagaragaraga ko ariho umunsi hazabaho icyo bita P-Day 2. P-Day 1 mwabonye ko ariyo banatubwiyeho kuri ino nkuru, ni iriya yabayeho ku itariki 14 z'ukwa gatatu. Ni ukuvuga ngo niwo munsi wari P-Day. Muzi ko ariho hatangajwe ibintu byinshi, hakanatangizwa n'ibi bya KYC neza ku mugaragaro. So ni ukuvuga ngo rero P-Day 2 iteganywa ubundi ku itariki 28 z'ukwa gatandatu. Bivuze ngo icyo gihe naho hari ikindi kintu gishya gishobora kuzakorwa, ari nayo mpamvu bashaka byibuze abantu b'ama KYC benshi bazabe barazibonye. Muzi ko step kuri step byagiye bikorwa, hari igihe habayeho mainnet, hari igihe habayeho izi za P-Lock, ibintu byose byagiye bikorwa, byagiye bihabwa porogaramu. Ni ukuvuga ngo rero porogaramu iri 28 z'ukwa gatandatu nayo urumva ni porogaramu igikomeje, kandi basaba ko byibuze abantu benshi bazaba barabonye KYC cyangwa hafi ya twese. Rero amakuru nanone avugwa cyane ni uko core team yagerageje kugenda isapotinga abavalidata aho bari hose. Ni ukuvuga ngo iyo uri umuvalidata, ikintu bagufasha ni uko ugenda ubona ziriya dokima, ubona akazi, baguha izo task ukazikora, then ukagenda unabona PI nyine nk'inyungu, nk'uko n'ubundi babigaragaje ku bihembo bigenda bihabwa wa muntu w'umuvalidata. So rero twavuga ngo reka turebe andi makuru menshi arahari agenda avugwa, ariko ayavyutse avugwaho cyane ni aya ngaya asaba ko byibuze buri mupiyoniya wese asabwa kuba yabasha gusaba kuba validata mu gace aherereyemo. Mu gace ubwo ni ukuvuga ngo ni igihugu cyangwa se birumvikana ni muri state cyangwa region urimo. Ibyo byose rero bikaba ari ibigendanye no kuba ari uburyo bwo kongera umuvuduko wo kubona KYC ku ba members bose ba PI bazagenda ba-applyinga. Tubibutsa ikindi nanone bavuze ko ubundi buryo ubona KYC zari notification ije kuri telefone yawe hari umayiningira. Ni ukuvuga ngo igihe cyagiye ugiye guhindura session ya mining, nicyo gihe uhita ubona nyine ya notification ikubwira ko wahawe ikaze mu gukora KYC. Rero iyo KYC ni ukuvuga ngo ntabwo uyikora iyo udafite P browser. Tunashimira rero abantu benshi bagiye babasha guparticipa bagapasinga muri KYC, tugenda tubabona benshi batubwira ati ko byanyuzemo. Yes, twavuga rero ngo nawe utarayibona courage, don't worry. Ubu ngubu aho tugeze ni kuri stage nziza, buri mupiyoniya wese afite ayo mahirwe, ari umukandida wo kubona KYC. Hanyuma nyuma ya KYC
ubwo dutekereza ko hari ibyiza bindi byinshi bihari. Reka rero tubwiye buri umwe wese umayininga ko ari igihe cyiza cyo gukomeza kumayininga, gukomeza gutsindagira ibigega byawe. Tuvuga kenshi ngo ibi ari umugisha wawe ntaho uzajya, kandi rero reka twizere ko buri umwe wese wamenye PI ibyiza biri imbere, kandi tukaba tubona ari igihe cyiza twabonye cyo kubikoresha no kubibyaza umusaruro. Nimugire amahoro. Hanyuma ni OTC Group ku mutima, tuba tubakunda tubakurikirana, twese dukomeza dushaka amakuru kandi tuzi ko tuyasangira uko abonetse. Imana ibarinde. Mwari kumwe na Olivier mwijwi na Olivier hamwe na OTC Group ibahoza ku mutima, tubagezaho amakuru menshi nk'aya ngaya. Ciao ciao.